Melissa and welcome to Modern Nanay. And for this episode, another PR package mula sa Injoy Philippines. Thank you so much Injoy Philippines for sending this sobrang daming products. And ideal ito for negosyo mga neshi. So, ang laman nito is mga milk tea, kung paano kayo mag-create ng milk tea. And let's check what is inside. So, first is yung recipe. Next is yung mga milk tea na. So, for the milk tea, meron yata silang 7 milk tea flavors. So, first is, ito is yung winter melon. So, ayan, pakita ko sa inyo. Hokkaido, Okinawa, ano pa? Ayan, ito, mga lugar sa Japan na favorite pagdating sa mga milk tea. And then, meron din silang caramel sugar. Kung familiar kayo sa brown sugar at tiger sugar, ito yun. Meron silang caramel sugar. And of course, kapartner nito is itong caramelized sugar syrup. So, perfect ito together. And meron naman silang yung flavor na chocolate, taro, and matcha. So, ayan. Ayan yung kanilang 7 flavors pala in total. Tapos, importante pagdating sa milk tea is yung tapioca pearls. So, nagpadala din sila ng tapioca pearls na gagamitin natin for the milk tea. So, ito, bali 1 kilo siya in 1 package. And then, ito naman is 500 grams kada isa. Meron din silang pinadalang pudding chocolate powder mix. So, 3 flavor yung pinadala nila. Merong milk tea, and then taro, and then chocolate. Ito yung kadalasan nilalagay as additional sa mga milk tea shops. So, meron din gumagawa yung naka-bottle siya na pudding mix na parang dessert na din. And, eto mga toppers, you can choose between cream puff, ayan, and then cream cheese. So, ayan lang naman yung pinadala ni Injoy Philippines. And sobrang dami. Thank you so much, Injoy, for sending this package. And gustong-gusto talaga to ng mga kabataan ngayon. And perfect na perfect pang negosyo. At sobrang affordable niya. You can check the description box below kung saan nyo pwedeng orderin yung mga Injoy products. So, approximately, ang price niya is around 140. Yung pinakamataas, and then ang pinakamababa is around 97. Oh, 'di ba? Sobrang mura, sobrang affordable niya. And kahit sino pwedeng mag-start ng kanilang milk tea business at home. So ayan, timplahin ko lang ito, prepare ko lang yung mga ingredients, and I'll get back to you soon kung ano yung itsura niya kapag natimpla na.
sobrang sarap ng product ng Injoy Philippines and ideal nga siya pang negosyo kung gusto mo mag-start ng negosyo. Thank you so much Injoy Philippines for sending the package. If you like this video, don't forget to give us a thumbs up and huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe and mag-follow sa aking Facebook page. That's it. Thank you for watching. See you again sa aking next video. Bye!